talking about the 844 education system and how relevant that is to our market needs. Sawa sawa. Na nataka tu kwanza na a very simple question. In your own words, what is the purpose of getting an education? If I have good education, I'll get a good job and not hassle so much. Yeah. I think the main purpose of education is the fact that you'll get some skills and you'll better yourself, and more of you'll know the field where you're supposed to be, and you'll kind of tend to improve on the fact on what you want to become. Okay, tuangalie our system of education, JB. Yeah. 844, 8 years of primary education, 4 years of secondary education, and 4 years of university education. What is in the system? Yani syllabus. Yeah? Kuna benefits gani haswa? It's too wide. Some subjects are not really applicable in real life. Which makes me ask, do you use what you learned in school? Yeah, kila kitu learn kama mole concept. Unaingia mahali unasema hapana hii concentration ya supu, it's according to the mole calculation, very wrong. Unapanda kwa matatu unasema no, if the log of xy is equal to this, fare inafaa kuwa 40 bob and not 50 bob. Do you use what we gain in school? Actually, we don't use it. More of a secondary level. Unapata sijui mnasoma jiki kwa kisimani, sijui vitu kama waziri. Sasa hizo zitaingilia wapi kwa maisha ya mtu? Hakuna mali utaenda ati, let's say for example atakwenda job kwa ofisi. Hakuna venye sonko wako anaweza kuuliza explain briefly by waziri sijui nini. I think vitu vitu vingine lazima kutolewa tu. Kwa mfano, eleza maudhui yako ya kuchelewa kazi. One of the goals of education is to make sure that we foster national unity. Sawa. Also, it's supposed to prepare and equip the youth with knowledge, skills, and enterprise to enable them to play an effective role in the life of the nation. Na pia inafaa to serve the needs of the national development. Lakini nataka kurudi kidogo kwa the fact that it's supposed to equip the youth with skills and expertise. Ukiangalia how our education system is like, na uangalie the market needs and the skills you're supposed to get from school, zinaendanisha kweli? Inabatana. Kwa sababu upande ya art and craft ukifanya kwa upande ya shule, pia unaweza kutafutia kwa life yako kwa dunia. Na kama mtu amesoma hivyo, anaweza endelea life yake vile inatakikana. Like now carpenters, most of them they came out of college, ndo wanafanya kazi yao kwa dunia sasa. Unaweza kuwa unafanya maybe kitu kama science, na maybe your science itakusaidia. Lakini ingeanza from primary level. Agrani akijua atakuwa, let's say for example a pilot, angefanya kitu chochote inahusiana na pilot. But you see, unafanya subjects mingi bako una confuse kazini. There are many careers of which baka mtu mwenyewe anachanganyikiwa tu. You have too many arts. If you go to the campus, Bachelor of Arts, this Bachelor of Arts, we need more sciences than arts. Because once you have too many arts, at least with sciences, hata ukiwa daktari, unaweza fungua clinic yako, or you can decide to volunteer. Because if you have too many accountants, when I advertise, if an employer or somebody decides to advertise for a job, he'll only pick 1 or 2 out of the several thousands that he gets, the applications that he's going to get. For example, ukiangalia system kama ya China, China they specialize. Mtu akiwa nursery anasema I want to be a mechanic, anaenda in that direction. By the time ako class 2 anapatiwa homework ya kwenda kutengeneza vits nyumbani, anaileta back to school. You see, like that. But comparing that with the system that we have right now, do you think system it prepares you for really what you want? Like if I want to be an engineer, talent versus talent versus in class 2, I mean, does it prepare me directly to be that, or as they're saying, lazima ukwe jack of all trades? Yeah. So in that case, then, what do you think should be done? What are some of the issues that arise in our education system that should be fixed? We should end up training people from high school. You want to become a mechanic, fine. So let's start. Okay. You will not deal with chambala wanyama or whatever. So we are going to strictly deal with maths, physics, and maybe something. People should specialize. That's what you're saying. Kuna class ya waibaji. Juu unajua ukiwa mwibaji actually from, let's say from ukienda secondary school, hapo ndio unajua mimi ni mwibaji juu labda unajua kuiba nini. Kwa hivyo kuna fai kuwa kuna classes za waibaji.
usifanye art and craft juu wewe hiyo itakusaidia, wewe wipo ndio itakusaidia. Na unajua inanikumbusha mimi nakumbuka wakati wetu tulikuwa na music, tulikuwa na art and craft, home science. Tulikuwa na home science. Zilienda, what Especially happened? home science. Unajua what happened? In that fact, in the syllabus nowadays. Yeah, what happened? In that fact, naweza hata mimi nikauliza what happened, because as unapata me okay, nimemaliza kitu 2 years ago, na yani lessons zingine they were so entertainment, yani unapata after mnaekiwa kitu kama maone idai saa the best thing Ati mlekewa sorry kitu kama math subject hivi in the afternoon na hata isaidi. So vitu kama hizo music and craft hizo ndio saa I think zina help mtu kuchangamka, yani as in so unapata sijui mara sijui afternoon mnasikia tena mnaenda kufanya kitu kama au yani hata ingia yani juu hiyo weather hata yani hata isaidia hata umetoka kula kiugali hapo. So okay, tufanye hivi for now, let's watch a small clip to me prepare about this topic, okay? Public is catering for the larger, ni shule ya umma, for the majority of the people. And then private is where you decide, no, I can afford and I want to send my child to a certain school. The public school sector, for those of us who attended, used to be the choice, for majority of Kenyans. Now we have the academies, and why are the academies performing well? Classes are small, watoto kama 10-15 hivi na mwalimu mmoja, as opposed to public where there are 70, 80, 100 children, one teacher, overworked teacher, not well paid. We went wrong when we imagined that we can have 70 children in a class, 80, 100, one teacher not well remunerated, and still do well. I remember my primary school teachers. We used to run to primary school. We used to enjoy it. Carry cow dung to go smear the floor, do agriculture, do extracurricular. We didn't even have many books. It's not just a question of books. You are allowed to discover. So, we used to do well. We take too long to change. And most of those who don't want to change are we old people. We don't want to change. The young people are yearning for change. And we just need to facilitate that for them. Amesema kwamba back in the days they used to enjoy going to school. They used to run to go to school. And just from what you've seen, already mmecheka kwa sababu the kid has a heavy bag huku nyuma. Do you think today watu wana enjoy shule as opposed to zamani venye kulikuwa? Not really, because also education nowadays has been very competitive. We're really hammering our kids not to enjoy. Soma, I want you. Unasikia fulani yapata suji 5 something ama 4 something. So really pumping, because the other day my son is 4 years old, already has holiday homework. Who gives kids homework when they're in nursery? Yeah. Lakini hata I think some of the hardship tulikuwa tunapitia zilikuwa zinatufanya tusome. For example, kama mimi ninaambianga my daughter kwamba nilikuwa natembea 2 kilometers every morning na sikuwa na kiatu, ndati ulikuwa una make namna gani? So unaona some of those hardship na ukichelewa lazima ukule kiboko. So hiyo inakufanya unafanya bidii sana. So and that's the reason all parents walikuwa number 1. Wote walikuwa number 1. Hata sio walikuwa number 2. Wale zamani watoto baba yao hawakuwa na mali, lakini wale mali wako saizi sasa hawana haja. Kwa sababu watu wanajua, wanasema babangu wako na mali, sina haja kusoma, labda nitakuwa daktari ama nitakuwa pilot, alafu naenda kulipa pesa ile nitakana na inaingia. Basi tunasoma kumaliza shule ama tunasoma kweli kulan? The fact say kuna private school na shule the public schools. So hata wenye wako public they more like kind of wanasoma sana because wengi wametoka hizi maslums vitu kama hizo, lakini unapata mtu ka private school wengi tu wametoka sijia kina Runda, yani maisha tu ni yani ile tu wameenda tu shuleni ndio likana tu at least akona knowledge. Now in that case, why don't you pick up from me what you've said, public schools versus private schools and the quality of education in the schools, inachangia kweli pia watoto the mindset kids have and how well prepared they are for life outside school? Private, cause
teachers are motivated, they're paid well, the classes are small, so you're able to concentrate on the few kids that you have. Unajua their weaknesses and how you are going to help them so that they can excel. Unlike public. Ukipata watoi kama hauna, which school would you rather take them to? If I can afford it, a private. A teacher nowadays, a public school teacher has 70 kids. One, the teacher has to know all the kids by name, get to understand how the kids perform, and by the time she's learning all their names and getting to the mannerism and everything about the kid, the time is over. So come in second time. Yeah. Kuna mtoto? Kuna mtoto. Mtoto wako akienda shule, ya? Ako class, for example, ako Class 3. Kuna mpango in your mind venye unafikiria, okay, wacha niangalie mtoto wangu what kind of talent ako nayo. Then nimpeleke akienda shule nihakikishe ya kwamba whatever school anaenda ina nurture this talent. Mimi kazi yangu ni jukumu yangu nione mtoto wangu amesoma na anahitimu vizuri. So akishatoka na nimpeleke bali akiniambia anaenda college ama university kishampeleka. Sasa akitoka ndio atajua mali ataenda. Okay. Juu sasa wewe ni lazima umfundishe na yaji ajiamulie. Okay. Naona umeshake head yako ukubaliani nini? I'm trying to digest what she said. And how have you digested it? Do you agree or do you think maybe? I think as a parent, you should also chip in. Saidia mtoto wako to know his or her talent. Ni kweli nikiona kama vile anasema mtoto wangu ni mwimbaji, lakini nione in the market how is the music doing well. I can as well advise him or her kwamba yenyewe naona siku hizi muziki na I try to nimsaidie ku grow in that industry. Ni nini kifanyike kuhakikisha kwamba the 844 system inahanesiwa vizuri sana kuhakikisha kwamba we are prepared or our kids are prepared for the market huko nje? You need to understand what is really important out there. If we need more businessmen, fine. Let's teach them how to do business and economics. Yeah. Lazima tuangalie ile subject nasoma. Serikali lazima iingilie kati. Kama ni upande ya madaktari, do we have the facilities, the opportunities? Ukisomea kama ni daktari, kuna mahali nitaenda kufanya kazi kama hiyo. Alright. Sawa. Hiyo ndio tumemalizia topic yetu ya kwanza. I think at the end of the day tu ni government pia kuangalia, okay, all these things that the students are learning, are they really equipping them for the market needs? Yeah? And then when they answer that question, then they'll know what to do. Sio JB. Hayo ndo maoni ya watu katika matatu. Now we like to go to the streets and hear the opinions of the guys in the streets. Yeah. JB? Yeah. Kwa sasa hii iko sioni umuhimu yake. Naelimisha sababu usipopitia hapo huwezi fika mahali unapohitaji. You do a lot of things, a lot of bulk, a lot of Kiswahili, English, all that. But in the end, ukija kwa job market, I apply. Sio mbaya, ni mzuri kwa wale ambao walienda wakafaulu. Seriously, JB, that should not happen again. Sorry. Yeah? Never. Okay. Let's do this, yeah? Let's go for a short. Okay, just do it. Yeah. Let's go for a short break and we'll be right back in the Matatu. What are you doing?